ஓகே மக்களே, லைவ் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். கேம் ஆடியோ உங்களுக்கு கரெக்டா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் மக்களே, பிசி வந்து ஆக்சுவலா கிராஷே ஆகல. எனக்கு வந்து லைக் எப்படி ஆகுதுன்னா, டிவில கனெக்ட் பண்ணா பிரச்சனை வருது. ஐ கெஸ் சோ. ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு லைக் நிறைய காஸ்ட்லியா இருக்கணும். இது வரைக்கும் அந்த லைவ் இருக்கும். இப்போ அந்த லைவ்ல இருங்க. ஓ சரி சரி, நான் மொத்தமா ரீப்ளே பண்றேன். எனக்கு இந்த மெமரியை ரீப்ளே பண்றேன். ஏன்னா அது நான் பிரைவேட்ல போட்டிருக்கேன். பாஸ்ட் பாயிண்ட் தான் இல்லை. இருங்க, மெமரியை ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். இப்போதான் அது என்ன ஆகுதுன்னா, நான் டிவில கனெக்ட் பண்றேன்ல, டிவில கனெக்ட் பண்றதுனால டிஸ்பிளே ஒழுங்கா வர மாட்டேங்குது. இப்போ வந்து ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி கேட்டா நமக்கு வந்து இதுவும் வேற கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ தான் இப்போதைக்கு நடந்தது. ஐ கெஸ் இதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு பிசி கிராஷே ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்பிளே தான் பிரச்சனை. சோ பட் இப்போ என்னன்னா, ஃபேஸ் கேம் வைக்க முடியாது. அதுதான் பிரச்சனை. ஏன்னா டிவிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் ஃபேஸ் கேம் வச்சிருப்பேன். இப்போ லேப்டாப் வந்து ஒரு மாதிரி சைடா வச்சிருப்பேன். இதுக்கப்புறம் நமக்கு கிராஷ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகளே ரொம்ப கம்மின்னு நினைக்கிறேன். நான் டிவில செகண்ட் டிஸ்பிளே யூஸ் பண்றதுனால பிசி கிராஷ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் செக். நீங்க மட்டும் இது கரெக்டா ரன் ஆயிடுச்சுன்னா பிசில பிரச்சனையே கிடையாது. டிஸ்பிளே தான் பிரச்சனை. ஏன்னா வந்து டிவிக்கு அந்த மாதிரி ஆச்சு ஆக்சுவலா. டிவில நான் டிவி எடுத்து போய் நான் இதுல என் டிவில சாரி பிஎஸ் டிவிக்கு அப்படி ஆச்சு. என்னோட டெஸ்க்டாப்க்கு அப்படி ஆச்சு. டெஸ்க்டாப் நான் டேரக்டா எடுத்து போயிட்டு டிவில கனெக்ட் பண்ண போது இந்த பிரச்சனை ஆச்சு. இன்னைக்கு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே மட்டும் தான் பிரச்சனை. இது வந்து ரன் ஆயிட்டு தான் இருந்தது. லேப்டாப் வந்து ரன் ஆயிட்டு தான் இருந்தது ஆக்சுவலா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு, நான் HDMI கேபிள டக்குன்னு புடுங்கி விட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்பிளே எரர்னு சொல்லி எனக்கு எரர் காட்டாதான். தண்ணியில் இறங்கினா புரிஞ்சிச்சா? ஓகே ஃபைன். ஓகே வந்துட்டேன். So I guess it's all about the display. டிஸ்பிளே தான் பிரச்சனை நினைக்கிறேன். ஓ காப்பாத்துறியாம காப்பாத்தணும். ஓகே. What this knobend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who you calling a knobend? You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. இது டிஸ்பிளே டூப்ளிகேட் டிஸ்பிளே போட்டோம்னா கிராஷ் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஸ்டார்ச் இருக்கணும். நான் சொல்றேன் டைப்போ வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வெப்சைட் பண்ணிடுச்சு. I'll miss the peace and quiet, but we can certainly use the wood. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? An asset. Okay, bye. இங்கே வர சொல்றான் நம்மள. இதுக்கப்புறம் பேஸ் கேமோட லைவ் போனோம்னா நம்ம வந்து இதுல தான் லைவ் பண்ணணும் போல. டெஸ்க்டாப் தான் லைவ் பண்ணணும் போல. ஆசையா டிவில லைவ் போடலாம் நினைச்சேன் மக்களே. டிவி தான் பிரச்சனை. ஏன்னா லைக் பிசி கிராஷே ஆகல.
டிஸ்பிளே நான் HDMI கேபிள புடுங்கி விட்டோனே வந்துருச்சு லேப்டாப்ல. ஆனா இது எப்படி சொல்றது, டிவி கிராஷ் ஆனதுனால லைவ் கட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அவுட்புட் போல பிசி ஒரு மாதிரி ஸ்டன் ஆயிட்டு எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டிஸ்பிளே இதுலயும் லேப்டாப்லயும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு 5-6 செகண்ட்ஸ்க்கு வரல. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு இது வந்துச்சு, அது பேர் நோட்டிபிகேஷன் வந்து எரர் மெசேஜ் ஏதோ வந்தது, டிஸ்பிளேவோட கனெக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் கேம் கேம் ஆனா பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆயிட்டா இருக்கு. ஸோ டிஸ்பிளே தான் பிரச்சனை நினைக்கிறேன். முடிச்சிடும். ஓ +1 அவ்வளோ பெரிய ஷிஃப்ட். ஆனா 43 இன்ச் டிவியில விளையாடிட்டு இப்போ ஒரு 15 இன்ச் மானிட்டர்ல 15 இன்ச் டிஸ்பிளேல ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, அப்போ நாளைக்கு நான் செட்டப் மாத்திடுறேன். இது வந்து லைவுக்காகவே பிரத்யேகமாக ஒரு செட்டப் செய்திருந்தேன். இப்போ வந்து மாற்றியாக வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கு. I met him once. He was 7 feet tall. Legs like a real. ஹாய், Go away! நான் நடக்கிறது Said go away, boy! ராபர்ட் You not Robert speak the Faulkner. King's English? Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship, boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber, boy. And I'll raise a crew. இப்போ ஐ திங்க் உங்களுக்கு இன்னும் ஆடியோ குவாலிட்டி பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கேமரா எடுத்து பார்த்து வச்சேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஆடியோ குவாலிட்டி பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த டிஸ்பிளே தான் பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சிருந்ததுனா ரெண்டு 3 நாளா பிரச்சனை இருந்தது. என்னடான்னு பார்த்தா டிஸ்பிளே பிரச்சனை. ஆக்சுவலா அந்த டிவில ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு மக்களே. அது ஓஎஸ் அதனால கரெக்ட் ஆகுது. போன வாட்டி என் டிவி என்னோட டெஸ்க்டாப் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஓஎஸ் கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. நான் அப்புறம் அதிகம் சரி பண்ணேன். தெரியல, எனக்கு பிளே ஸ்டேஷன் எப்படி இன்னும் பிரச்சனை கொடுக்காம வேலை செய்யுதுன்னு எனக்கு புரியல. அது ஒழுங்கா சிக்னல் ஃபீட்பேக் ஒழுங்கா கொடுக்க மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். சம்திங் அது ஏதாவது கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் வச்சிருப்பாங்க. There you are. ஒழுங்கா அவுட்புட் வருதா, என்னது சிக்னல் ரிசீவ் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் Take a பண்றது. look. எஸ், What is it? அதுக்கு ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. ஓகே, And these? That was years ago.
Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. என்ன செய்கிறேன்? சரி. யோ கண்ட்ரோல் சி அங்க A2 3 காமிச்சா நான் என்ன பண்றது? எனக்கு புரியல. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. நான் அதுல ஸ்பேஸ் பார்லாம் காட்டுது. எனக்கு மண்ட கோளாறாவுது எனக்கு. எஸ். ஏதேதோ பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான். Time passed quickly after that. My days a blur of study, training, and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Okay. These proved the most difficult subjects for me. But in time, I mastered them as well. Days became months, months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. Okay. Hi. You have started on the mark. Launch. Oh, sorry. Nice. அது நெக்ஸ்ட் தான் காமிச்சது பட் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய வந்து வேற. No, 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 not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. Okay. நம்ம ஊர்ல தான் இந்த பழக்கம் பார்த்தா உலகத்திலே இருக்கு. உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் போல. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale, near a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out and show you what she can do firsthand? Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. 43 இன்ச் டிவில விளையாடணும்னு நினைச்சேன். என்னோட இது என்ன சொல்றது, என்னோட ஆசை ஒரு தப்பா மாட்டேங்குது. இப்படி ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது? 43 இன்ச் டிவில ஒரு மனுஷன் கேம் ஆடணும்னு நினைச்சேன் தப்பா. சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. ஓ, கேம்ல எண்ணி அடிக்குதா? நான் நெகத்துல எண்ணி அடிக்குது நினைச்சிட்டேன். ஓகே. ஓ, இடியே அடிக்கல, அது அந்த இது செயல். ஓகே, ஃபைன். Double time, boy. It's time you learned. Come on, she won't bite. You half sail. Ah! Your killer flies again. Do you feel it, lad? Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there.
She's a Okay. nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. Let's fly full sail. Unfurl everything, full sail. Okay. Winds to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. அதான் ரொம்ப காத்தடிக்குது. Ease her off. We need to ease off half sail. ஓகே, காத்தடி இருந்துச்சு. Every knot, full sail. Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hull. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Mind those other vessels. Hold your tack to keep your right of way. Hey. Rogue wind! Rate her in half sail. ஓகே. பயங்கரமா காத்தடிக்குது அடிக்கடி. We need more speed. Bend all, full sail. Reduce ஓகே. Haul in to அங்க இருக்கா? அங்க இருக்குல வீணியா. cottages. We're close. No sail. Go sail. No sail now. Double time. Drop anchor. We'll go ashore, buy our guns, and find our officers. ஓகே. போயிட்டு கேனன்லாம் வாங்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஷிஃப்ட்டுக்கு. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you, too. Robert Faulkner. Where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No, between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. பெஞ்சமின் சர்ச். Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's
Good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Hey. எனக்கு புரியல ஏன் கிராஷ் ஆச்சுன்னு எனக்கு புரியல டிவில கனெக்ட் பண்றதுல ஏன் கிராஷ் ஆகுது The older man is a Templar. Who was he with? A Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. மேபி என் டிவில கொஞ்சம் கோடு கோடா வரும் அதனாலயா இருக்குமோ Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring around broadside, and when all guns are on target, call fire. ஓகே என்ன பண்ணுவோம் ஏம் பண்ணி ஆர்டி ஓ டைரக்ட் ஆர்டி ஏமிங்லாம் கிடையாதா ஓடே நைஸ் Well done, boy. Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. ஓடே அவ்வளோதான் Some old powder in there. Good. Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. ஓகே என்ன கொடுக்கணும் ஓ எல்டி ரிலீஸ் பண்ணா சுத்தமா ஓகே நைஸ் Not bad for a spot, Captain. You are a fast learner. Provided something interests me. Ah. Getting a taste for the open sea, are we? We'll make a jack tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. Bring her to half sail, man. ஓகே அவ்வளோ அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போக வேண்டியதான் காத்தடிக்காத வரைக்கும் எதுவும் பழக்கம் இல்லாம அப்படியே விட்டா போதும் அவனை போயிடும் லைட்டா லெஃப்ட்ல போனோம் ஓ எவ்வளவு அட்டாக் பண்றான் நம்மள டெம்ப்ளார்ஸ் ஐ கெஸ் Why is he shooting at us? Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? Naught else but to fight back. Sink the bastard. ஆடாடி ஆடாடி வா விருப்பம் இல்லையே வாங்கடாடி அவ்வளோ சாவுங்க ஒன் டவுன் ஓ கிளம்பு English frigate! Wow, shit! Another one. Where in the bloody hell did she come from? Oh shit! Brace yourself! Okay. சாவுங்க
Okay. Bye bye. Ultima sabe. Okay. அவ்வளவுதான். Rest in peace. Successfully brace அடே அவன் ஐயோ ஏன்னா அவன் அட்டாக் பண்றதுக்கு முன்னாடி சுட்டா என்னடா தப்பு. Now we best be getting back, or the old man'll have my guts for garters. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Few weeks. And not even Kushandan V. கரெக்டா படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் உங்க பேரை. தப்பா பிரச்சனை எப்படி படிக்க சொல்லுங்க. வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Well, what are you waiting for? Okay. Put them on. Nice. நம்மளோட அசாசின் ரோப் கிடைக்கும் நமக்கு. Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Okay, sequence முடிஞ்சுச்சா? Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. அப்படி பொங்கல் குட்டிலாம் போட்டு பார்த்தா தலையை அப்படியே என்னப்பா குட்டி போடுற வினோதமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டியை கட்டி விட்டு கண்டுபிடிச்சு மண்டலே வைப்பானு. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed.
I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Okay. வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்துட்டோம். ஓகே, ஆக்சுவலா இவ்வளோ கேம்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி சொல்றது, மாடர்ன் டைம் லைன்ல வந்து நம்ம அசாசினாவே இருந்திருக்க மாட்டோம். இந்த கேம் வந்து நம்ம மாடர்ன் டைம் லைன்ல அசாசின் ஆகும். வாவ், ட்ரோன் நைஸ். ரெபெக்கா ஒரே வருஷம். ஆக்சுவலா சின்ன டிஸ்பிளேல விளாடுறதுக்கு ஒன்றும் நல்லா தான் இருக்கு, ரொம்ப ஒன்றும் மோசமா தெரியல. லைக் பெரிய டிஸ்பிளேல விளாட்னா கொஞ்சம் லோ செட்டிங்ஸ்ல ஆடினா நிறைய லைக் டீடைலிங் பிரச்சனை தெரியுது. சின்ன டிஸ்பிளேல ஆடினா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ஆக்சுவலா சின்ன சின்ன டீடைல்ஸ் தான் நம்ம கண்ணு ஒழுங்கா தெரியாதனால கேம் நல்லா தான் இருக்கு அந்த மூலைக்கு வரும் நினைக்கிறேன். எனக்கு அட்லீஸ்ட் தெரியல. டேய் டேய் டேய், எங்க இருக்க என்ன மேட்ச் என்ன டீமே போடல, தண்ணி தரல இன்னும் டெம்பரா கத்தா போறேன் தெரியல. ஓகே மக்களே, இன்னைக்கே இந்த கேம் முடிச்சுட்டா இதே லைவ்ல முடிக்க மாட்டேன் ஆப்வியஸ்லி. நைட் இன்னொரு லைவ் போட்டு முடிச்சிடும். Wow, close one. Seriously, Sean? Fuck you. இல்ல இல்ல, இப்பெல்லாம் எப்படி ஏற முடியும்? ஓகே தேங்க். ஓகே, ஏற முடியுமா? யா, அவங்க அந்த ஒயர் கட்டும் போதே நினைச்சேன் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது சொல்றது இப்படிதான் போகணும் அப்படின்னு காட்டுறதா வச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இதான் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஆக்சுவலா நல்லாதான் இருக்குல்ல இந்த இடம்லாம் பார்க்க. இந்த கேம் ரிலீஸ் ஆகி 2 வருஷத்துல வந்து வாட்ச் டாக்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுல. ஆமா கரெக்ட், 13 பிளாக் பிளாக், 14 வாட்ச் டாக்ஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஓகே, இப்ப மக்களே இதுக்கப்புறம் வந்து பிளாக் பிளாக் தான் மோஸ்டா க்ளீன் பண்ணுவேன். நாளைக்கு லான்ச் ஸ்ட்ரீம் மாதிரி போறதா, ஏன்னா கூடிய சீக்கிரம் நம்ம சேனல்ல ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும். So, yeah. நீங்க எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு. இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி மோஸ்ட் ஆஃப் தி அசாசின்ஸ் கேம்ஸ் எங்க நம்ம பார்க்கலாம். ஏறோம் அவ்வளவுதான். ஓகே, வந்துட்டோம். ஓகே, ஜாயின். ஓகே,
Okay. Atalan deh kau. Okay. ஓ அந்த பேட்டரி இங்க இருக்கா? ஓ ஓகே 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 ஆமா 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 ஆல்ரெடி போன வாட்டி வந்து அனிமேஷன் இதெல்லாம் வரும்போதே இவன் ஷார்ட் சொல்லிட்டுமா. That wasn't so bad. So, you ஓ must be ஷிட் desperate. மாட்டிட்டோம். Not டேனியல் exactly கிராஸ். what I expected. But I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look. I'm not supposed to kill you. But the boss man didn't say anything about fucking you up. So you've got to the counter. Oh! So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. Wow. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. First time வர்ற மாதிரியே பிள்ளைங்க தரான். Inside their network and நினைச்சாதானே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Son, I owe you an apology. I shouldn't have lashed out like that. You have to understand, I've never been very good at this. Never mind that we live rather extraordinary lives. Yeah, So I've noticed. Look, it's silly for us to go back and forth like this. I admit, I did a shitty job raising you. I apologize, I'm sorry. But it's important you understand it didn't come from a bad place. You're my son. I love you. I guess I was so busy trying to make sure nothing bad happened, I didn't consider the consequences. Truce. Hi. I know everyone thinks I'm being silly, but I can't shake the feeling we're being watched. We are being watched. By Juno. Or some version of her. Do you think it's a recording? Or is she a ghost? Or something else? Is she talking to us the way Minerva talked to Ezio? No clue. I mean, who knows what else they were working on down here? There's still so many rooms we don't have access to. But do you think she's like literally down here, waiting somewhere, still alive? Still alive? That's mental. That means she'd be at least 75, 80,000 years old? Oh, powerful, yeah, but not that powerful. They came down here looking for a way to survive. Maybe they found one. Was it nice to that. What do you mean? லைன் சிக்கணும் நினைக்கிறேன். இப்ப தக்கான வருது எக்ஸ்ட்ரா கனெக்ஷன் காட்டுது ஆனா என் லைன் சிக்குது. It's different for you. ஏன் I don't ரெண்டு know வருது about லைன்? what happened, I guess. For a long time, he was important to us. He was a different person. Sean said he was a sleeper aide. They did terrible things to him. Rebecca? You're lucky. We all are. We have people who care about us, who look out for us. He was all alone, and the people he thought he could trust, they used him. Did you know him? No, but I knew Hannah. Who's that?
She tried to help him. She trusted him. But there was a raid about a year ago. She stayed behind so the others could escape. Tried to reason with him to see if she could fix things. Well, what happened? What do you think happened? He killed her. That's what he does. That's all he knows how to do. Sometimes it seems like that's all any of us know how to do. Rebecca. Okay, where is Sean? Sean again? Sean எங்க இருக்கான்? லைன் சுத்துதுன்னு தெரியல மக்களே. இல்ல எனக்கு கூட சுத்தம் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கா? ஏன்னா நான் இப்போ போன்ல தான் கணக்கு கமெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஆனா எனக்கு இதுலயும் யூடியூப் ஸ்டுடியோலயும் வந்து There you are. டெஸ்க்டாப்ல When this is all over, I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. You think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. Be interesting to see what things were like back then. Excellent. I think it would prove most enlightening. Okay. இப்போ Animus வெயிட் கொடுப்போம். எல்லாத்தையும் பேசியாச்சு. Good luck, Desmond. These are troubled times. Honor. The already uneasy alliance between the crown and its subjects. For 1770 இருக்குமா? Behind both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect 1773. who supports them? And what conspiracies have they already spun? Spare a One more moment. side. These things I must Of determine. course. Have a look. Only by knowing my enemy can I hope to What is stop it? them. நீ ஓவர்லாப் ஆகுது ஆடியோ. Or rope dart, if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Sorry. We'll have to work on this. ஒரு கதை பண்றாங்க. Ganondogo. Yes, my friend. What brings you here? Okay, my friend-ஆ? Okay. Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse. We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. William Johnson. Now. Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the thread's ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Okay. அடிக்கடி வந்து நோ டேட்டா வந்து மக்களே அது ஏன் தெரியல. நெட் பிரச்சனை நினைக்கிறேன். இது பிசி பிரச்சனை இல்ல. ஏன்னா பிசி பிரச்சனை முதல்ல இன்டர்நெட் கிராஷ் ஆகும். ஆக்சுவலா நான் அதை யோசிச்சுருந்தோம் ஏன் கிராஷ் ஆகுதுன்றத சிறிய தவறு இருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு டெஸ்க்டாப்லயே ஆச்சு அது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் நான் ஏதோ எப்படி சொல்றது அதுக்கப்புறம் பிசி ஆனே ஆகல. நான் அப்புறம் சிமாஸ் பேட்டரி ரீசெட் பண்ணிட்டு ஓஎஸ் சேஞ்ச் பண்ண சிமாஸ் பேட்டரி ரீசெட் பண்ண ஆன் ஆச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒழுங்கா வேலை செய்யல. அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஓஎஸ் நான் சரி பண்ணோடனே தான் வந்து ஐ மீன் திரும்பி ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணோடனே தான் வந்து கரெக்டா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சது. இல்ல டிவில ஏதோ பிரச்சனை நினைக்கிறேன். டிவி கொஞ்சம் கோடு கூட இருக்கும். நான் வேணா இப்போ ஒரு சீக்கிரம் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். அசாசின்ஸ் கிரீட் மிராஜ், ஜிடிஏ ட்ரிலஜி அண்ட் இது ரெட்ராட்டி கம்மி பண்ணுவோம் வாங்கினேன்னு சொன்னேன்ல. ஸோ அந்த 3 கேமோட அன்பாக்சிங் வீடியோ ரெடி பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். அதை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும். அதுல பேக்ரவுண்ட்ல கோடு கூட வரும். நீங்க டிவியை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கோடு கோடா இருக்கும்.
இருங்க. ஆப் ஓப்பன் பண்ணி அப்பதான் இருங்க நான் இன்னொன்னு செக் பண்ண நினைச்சேன். 144 ஹெர்ட்ஸ் வருது ஆக்சுவலி. செட்டிங்ஸ் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா யா இப்போ 144 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் வருது. சரி தேவையில்ல. 144 சரி ஓகே எது போகுது. வாவ் திஸ் இஸ் ஸ்மூத் நைஸ். நான் 144 வரைக்கும் வச்சாலும் 60 இருங்க செட்டிங்ஸ் மாறதான் நினைக்கிறேன். ஓகே 144 இருக்கு. ஆனா இங்க லீசிங் ஆன்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 60 இருக்கு. கண்டா சரி கன்னடா கருத்து போராடி மாட்டிக்கிட்டேன். அடா போங்கடா. இப்போ வைக்கிறேன். ஓ ஆமா குதிரை போகலாம்ல. அதான் மறந்துட்டேனே. அடா பாடா ஹெட்செட் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க. நீ மேல ஏறணும் ஐ கெஸ். ஓ இல்ல இல்ல கீழே கீழே. எவ்வளவு நம்ம கீழே வருது சாமி. இல்ல புரியல எனக்கு இப்ப எங்க போனேன்னு. ஓகே இதுக்கும் மேல ஏறணுமா? ஓகே அங்கதான் அங்கேதான் கீழே குடிச்சிருக்கேன் கரெக்ட். வாவ் What in God's name is going on around? Someone pull me up! எவ்வளோ கத்தாரா கீழே இருக்காங்க. ஐயோ ஓ மை காட் அடி வாங்கி இப்பதான் இந்த கேம்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாவறேன்னு நினைக்கிறேன். திரும்ப ஓட விடுவானே அவன். ஐயோ ரைட்டா ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் சரியான. What in God's name is going on around here? Please help me! சத்யா RSN ஹை ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம். வா ஷிட் தாவடா சூப்பர் கரெக்டா நடி வாங்க வந்திருக்கீங்க நினைக்கிறேன். ஓகே
ஓகே மக்களே 10th சீக்வன்ஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் லைவ் வரும். ஓகேவா? இன்னைக்கு 10 சீக்வன்ஸ் முடிச்சுட்டு அப்படியே அதோட லைவ் முடிச்சுட்டாங்க. ஏன்னா அந்த டிவி பிரச்சனைனால நம்ம ரொம்ப எப்படி சொல்றது ஒரு மாதிரி கேட்டே ரத்திக்கிட்டு இருக்கோம். லான்ஸ் You all right? I think so. Didn't do much to me aside from a good scare. Blackguards. What did they want with you? My purse, which was meager, and they decided to punish me for their trouble. Silly, really. My tools and equipment were worth a king's share to the right man. In any case, I had best get on my way. It's a long walk to the nearest inn. I thank you again for your kindness. Have you no home? Oh, well, I was a proud resident of Boston until recently, Okay. but I'm not a supporter of His Majesty, and, well, I was forced out of my wood shop and home by loyalists. There are plenty around here who could use the services of a skilled craftsman if you were looking for somewhere to settle. Is that right? I may look into that. Chill. அவ்வளோண்ணா. ஓகே. சரி. ஏதோ விவசாயம் என்ன செஞ்சிருக்கோம். இப்போ தேவையில்லாத நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். பாசிட்டிவ் பண்ணிட்டேன். வெரி குட் தான். எங்கேயா போனோம் நினைக்கிறேன். Hey, yes. Okay, soldiers இருக்காங்க. மொத்தமா எல்லாரும் இறங்கிட்டானுங்க போல சண்டைக்கு. அவன் பேரை மறந்துடுறேன். நீங்க எவ்வளோ நம்ம போட் பண்ண ஜான்சனா இது ஓவர்டா பேரை மறந்துட்டேன். கரெக்டாதான் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பஸ்ஸி இல்ல புரியல ஏன் போக மாட்டேன்றான். ஏங்க அந்த கேம்ல நிறைய இன்விசிபிள் வால்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மக்கள். இந்த வால்ஸ் குதிரையை போட்டுதான் நான் கிளம்புறேன். பை பை. சண்டை போடுறதா டைம் இல்லைன்ட்டேன். சண்டை போடுறதுல நான் இப்ப இல்லடா. என்ன போடுறது? மாஸ்டர் மாஸ்டரா சர்க்காரா? சர்க்கார் நினைக்கிறேன்.
இல்ல நம்மளே இவ்வளவு வேகமா வர்றோம், குதிரை பொறுமையா வருது. ஆக்சுவலி ஆமா, இப்பதான் ஒண்ணு ரியலைஸ் பண்றேன். அசாசின்ஸ் கிரீட் 4ல குதிரையே கிடையாதுல்ல? ஆமாங்க, இப்பதான் ரியலைஸ் பண்ணேன். எவ்வளவு தூரம் தான் சுத்தம் நான் புரியல. நான் பாட்டு போறேன் போய்கிட்டே இருக்கேன். ஓகே, பாஸ் அப்படின்னா நான் இங்கேருந்தே பாஸ் இருக்கேன். பழைய சுத்தி மட்டும் போயிட்டு இருக்கேன். எவ்வளவு தூரம் போனோம்? அதுக்கப்புறம் குதிரையில போனா வேலைக்கு ஆகாது. ஓடியே போயிடலாம். அந்த பாக்ஸரோட அந்த பாக்ஸ் கிட்டே இருக்கும். Sanctions and demonstrations won't suffice, Sam. We need to act, and I'm talking about more than a sternly worded letter. Okay, hi Samuel. Ah, Connor. Hello again. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? Thank you. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? It's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who was compelled to quarter British troops, or to my friend whose store was closed because he displeased the crown. The people here are no freer than Surrey. You offer excuses instead of solutions. All people should be equal, and not in turns. It's in turns, or not at all. We must compromise, Connor. Hey! It's my home, no matter what you thieves called taxmen say! If the gumps in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves!
It's not open for discussion now. Open this door or these men will break it down. Ah! Ah, bollocks! We're coming in! Ah! I trust the Oh, mounting evidence is spear! proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Is that all you have? Could use some support. Oh, nice. Justice for once. I dare the governor to send more. You all right? I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you an ale, but I'm expected somewhere else. Okay. Hey, இருங்க சர்க்கிள் டைம் பண்றது மிஸ் பண்றேன். Wow, nice. Whoa. அங்க போனா மாட்டிப்பேன். காப்பாத்துறாடி. That's fine now. Okay. A lot of technology. Even now, thousands of pounds of tea lie in the hold of the Darkness. Thousands of pounds taxed at 3 pence a pound. Citizens, that is a great deal of... நல்ல videos. நல்ல videos ஆகும். அவ்வளோதான். பட் ஆக்சுவலா காசே இல்ல. என்ன போடுற மூணு நான் இல்ல. ரொம்ப காசு இல்ல. அப்புறம் எல்லாரும் என்ன பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். நல்லவன் தான், அவ்வளவு நல்லவன். I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stéphane Chaffeau. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition.
A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. ஏன்னா பாக்கே நல்லா இருக்குல்ல ஆக்சுவலா அவ்வளோ பழசா ஃபீல் ஆகுது கேம். Pardon me. Oh, come on, mate. Okay. Get back to the box. Okay. இருக்கறே தெரியல மக்களே அந்த மார்க்கர். ஓகே நான் மினிமம் பார்த்தேன். ஐ மீன் மினிமம் பார்த்தேன். மினிமம் வந்து அந்த மார்க்கர் இருக்கறதே தெரியல ரொம்ப லேட் ஆகுது. இவ்வளோ பெரிய டிவியில் விளையாடிட்டு திடீர்னு இத்தனை மாயிட்டு இத்தனை ஸ்பீட் ஆகுதுங்கிற மாதிரி திறந்தோம். ஓகே Okay. Okay. Is that a small building? All those. ஓடிட்டல்ல one down. Live. Oh, okay. சரி போடா. நான் பிரச்சனை உனக்கு அவ்வளோதான். நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த போக்கு தான் வேணும் நினைக்கிறேன். இதை தூக்கிட்டு போனா நம்மளை தீர்க்க மாட்டேங்க நினைக்கிறேன். சரி பார்க்கலாம். Okay. ஏய் அவனுக்கு கவுண்டர் காட்டவே இல்லை. Okay. Bye bye. Just complete it. See you. Okay. ஆக்சுவலா எனக்கு ஒரு சந்தேகம். இப்ப நான் பேசுறப்போ நாய்ஸ் வரல ஃபேன்ல இருந்து. ஃபேன் ரொம்ப லவுடா இருக்கு ஆக்சுவலா. வராது நம்ம கண்டினியூஸ்லி
Rest in peace. ஆக்சுவலா நம்மகிட்ட காசு இல்லை. மேபி இந்த quest முடிச்சா நமக்கு காசு வரலாம். பார்ப்போம். காசு வந்ததுன்னா நன்றாக இருக்கும். ஓகே, எல்லாம் துரத்துறானுங்க. பாட்டு வேற பயங்கரமா இருக்கு. நல்லா வேகமா ஏறுறாங்க. பின்னாடியே வரானுங்க. ஸ்மோக்ஸ் கிடையாதா? சரிங்க, அடிச்சிடலாம். மண்டைங்களா உடச்சிடலாம். ஓகே, எங்க அப்பாதான் காசு வைக்கிறேன். இந்தாடா. ஓகே, ஆக்சுவலா அந்த அனிமேஷன் நல்லா இருந்தது. ஆனா இது யூனிட்டிலலாம் வந்து நம்ம வந்து நம்மளே உள்ள நடக்கலாம். யூனிட்டில இருந்து இது வந்து ஒரு மாதிரி அனிமேஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. வீட்டுக்குள்ள போனோம். இந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஏதாவது காசு கொடுப்பானு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஏன்னா சுத்தமா காசு இல்லை. எப்போ ஏதாவது ஹல்சல் பண்ணுங்க. $8. Stefan, what is wrong? Where is Sam Adams? Who cares? I've been robbed! Ils vont me le payer, ces scélérats de merde! Where are you going? To get back what's rightfully mine. Oh! Regardez! Some pathetic redcoats waiting for a beating! I will match your face to your jacket, créature! Ces coquins me prennent mon père au Canada et voilà qu'ils me ravissent ma propriété ici. Il suffit. Hey.
English! We are not the king's men! We are free! But the king sends these redcoats to push us around! Our master! This is our city! Let's show them who owns it! It's time to fight! ஓகே சோ இப்போ வந்து ஊருக்குள்ள கலவரம் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Stefan, please! Stop and listen to me! I've listened கொளுத்தி for long போடலாம். enough. They come into my home and take my things? I will get my revenge. The man responsible for this will pay. His friends will pay. Voilà trop longtemps que je subis ces affronts. Ils vont goûter de mon courroux. You looking for a fight, Englishman? I'll give you what you want. ஜோஷுவா ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ ஜோஷுவா. Hey, redcoats! Your king! அடி சம்மடி. டேய் கொஞ்சம் பொறுமையா போடா எப்பா அவன் பாட போயிட்டே இருக்கான். There is a way to fight injustice, but this is not it. Which device are you playing on laptop or PS5? Laptop bro, laptop ஆல்ரெடி இருக்கேன். I will match your face to your jacket, Capule! நிறைய காசு வச்சிருக்கானே. ஓகே இதுல ஸ்டில் யூரோஸ் டாலர்ஸ் கிடையாது. ஓகே வா கவனிக்கிறேன். Right? You stupid mongrel. I suppose you want me to tell Johnson his tea just spontaneously combusted? Nonsense. Someone's responsible for this, and you will find out who. And if you can't, I'll gut you and find a smarter mongrel who can. What do we do? Create a window. Okay. Whoa. Okay. Bloody hell are you? Whoa. Why? You have no right to rob people blind. By decree of the British Parliament or not. British Parliament? I worked for William Johnson. Johnson? End his suffering cleanly. Please. Whoa. The people seem to have an ear for you. What are the things you lost? The people listen to me only because I spoke the truth loud enough, which is worth 1,000 times the content of my footlocker. The English, they can keep my things. You did well tonight. I said I'd buy you an ale when you first helped me. In place of drink, I offer you my allegiance. For what it's worth. Your aid is welcome, and I am grateful. Now,
I need to find Sam Adams. அவன் எங்க இருக்கான்னு தெரியல. சாம் ஆடம்ஸ். இந்த சைடு ஓகே. நம்மகிட்ட 40 ரூபா தான் இருக்கு. எவனுமே காசு தர மாட்டேன்றான் எந்த கிறிஸ்து முடிச்சாலும். எந்தியோ ட்ரிலஜி ஆடுறப்போ நிறைய காசு கொடுத்தாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆடினாலே. ஈஸியா காசு வந்துட்டு இருந்தது. இதுல காசே வர மாட்டேங்குது. ஹாய். What happens now? We wait for the signal. What signal? This meeting can do nothing further to save the country. That one. Evening, gentlemen. Shall we be off? No. What's the matter? I have spent today drawn from one bit of madness to another with nothing to show for it. Before I go any further, I would like to know exactly what it is you intend. Of course. First, we make our way to Nathaniel Bradley's house to fetch the rest of our little group. Then it's on to Griffin's Wharf, where we board the ships and dump the tea. Simple as that. Simple seems a bit charitable. Cheer up, Connor. For tonight, we are all victors. The Sons of Liberty get to send a message to England, and you rob William Johnson of his financing. Your village will be saved. I've an idea. Why don't you lead the way? That should keep us out of any further trouble. Am I right? Okay. Summer 16. Damn it, more guards. 17, We need to 17. turn the crowd's anger to our advantage. Say the word, Connor, and I will make it so. பதினஞ்சு பேர் கின் பண்ணுமா? நைஸ். இப்போ ரெடி முடியாதா ப்ரோ? இதுல ஐ திங்க் we can do this in brotherhood. இதுல எடுக்கலாம் ப்ரோ. திருடிக்கலாம். ஆனா எல்லாம் 5-10 வச்சிருக்கானுங்க. அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. அதுல பிரதர்ஹுட் ரெவலேஷன்லாம் வந்து நம்ம லைக் ஏதாவது பில்டிங் ஏதாவது வாங்குவோம், ரெனோவேட் பண்ணுவோம். அதுல நிறைய காசு வரும். இதுல அவ்வளவு வரல. இல்ல பாத்தீங்களா 9 ரூபா தான் வச்சிருக்கான். இதை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க. வா சரி. Okay, done.
We need to keep those bastards at bay while the tea is being dumped. Let me help. I'm yours to command. Okay. என்ன செய்ய வேண்டும்? ஓகே, இந்த சைடுல இருந்து வரானுங்களா? என்னைக்கு ரீலோட் பண்ணி நான் என்னைக்கு சுட்டு லெஃப்ட் ஷாட்டுக்கு சாவறானுங்க. அவ்வளோதான். ரீலோட் பண்ணா டக்குனே. ஓகே, அடப்பாங்கடா, இதெல்லாம் கரெக்டு. நான் போய் கண்ட போறோம். ஒரு பில்ல தான் எடுக்க முடியும். டாப் வெப்பன் அவ்வளோதான். வாங்கடா அடி. ஐயோ, நான் கீழே வந்துட்டேன். டீ கம்மியாக தாங்க டம்ப் ஆயிருக்கு. ஜெனிஃபோம் கரெக்டாக இருக்கும். எங்க நம்மளே சுற்றில போலாமா? ஐயோ, okay. Wow, shit. அவன் சமடி வாங்கலாம். Okay. ஓ, ரெட் கோட் சிங்க் வாட்டா சொல்ல. எட்டு பேராதீங்களா? ஆமா, We've done it. ஓகே. வில்லியம் ஜான்சன், சார்ல்ஸ் லீ. அதான் வில்லியம் ஜான்சன் நினைக்கிறேன். Gunner? We saved the last one for you. Best we get out of here, huh? Hey.
இந்த சீக்வன்ஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். ஓகே, எங்கே சொல்ல வேண்டும்? நோட்லேருந்து பாஸ்வேர்ட் பண்ணுங்க அது மாதிரி. Right. What's up? இது எங்கே போனோம்? ஓ, இப்படியே பாஸ்வேர்ட் பண்ணலாமா? இது தெரியாம நான் பாட்டு ஓடிட்டு இருந்தேன் லூசு மாதிரி. ஓகே, என்ன இருக்கும் போலே அச்சீவ்ஸ். என்ன பண்றான் வெளில, என்ன பண்றான் வயசானவங்க கூட? ஹாய். It is done. Johnson is dead? No. He retreated when we destroyed the tea. Only to hatch some new scheme, I'm sure. You should have killed him. There was no need. Time will tell if you speak the truth. 6 months later. Ganondokon, why are you here? Has something happened? William Johnson has returned with all the money required to buy our land. He meets with the elders as we speak. I have begged him to resist, but I fear he shall have his way unless you intervene. How is this possible? We destroyed the tea. The Templars are nothing if not resourceful. You should have heeded my warning. Please, you have to stop him. Of course. Can you tell me where they're meeting? Okay. Yes, a little bit wrong. First of all. Okay. Yes. Okay, fucking lot. Get away. What do you do on the face? கரெக்டா நான் பார்த்தேன்னா இது குதிரை போக மாட்டேங்குது. தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு, அவன் பேரை நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண விரும்பவில்லை. Izzy not gonna daradit kanusud ne Johnsons yunja daro rocksta. Gwahi ganzi wat ne ganun haradum hagedum. அண்ணா எவ்வளவு நல்லா நான் பேசிட்டேன் தெரியுங்கடா. They reached the meeting point. Okay.
இல்ல உனக்கு எப்படி போறது இது? ஊரெல்லாம் சுத்தி போகணும் போலயே. ஓகே, ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாக்குள்ள வந்துட்டோம். அன்டிரெக்டடா அப்பெல்லாம் போக முடியாது. சாரி, எனக்கு ஃபுல் சிங்க்ரனைசேஷனே வேணாம். சரி, நீ இங்கே தெரியும் விளையாடுறது. மேல ஏற முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பாக்க Oh, forget it, guys. Okay. Okay, one nice. Peace, peace. Have I not always been an advocate? Have I not always sought to protect you from harm? If you wish to protect us, then give us arms, muskets and horses that we might defend ourselves. War is not the answer. We remember, Stanwix. We remember you moved the borders. Even today your men dig up the land, showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed, but false. We are not here to negotiate, nor to sell. We are here to tell you and yours to leave these lands. So be it. I offered you an olive branch, and you knocked it from my hand. Perhaps you'll respond better to the sword. Are you threatening us? Yes. Fascinating Johnson. Bye-bye. Oh no. What have you done? Easy Put kill. an end to your schemes. You sought to claim these lands for the Templars. Aye. That we might protect them. Do you think that good King George lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects? Or that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter, or a bit of extra padding for their armies. But when the walls of the city constrict, when there's crops that need soil, when there's no more enemy to fight, we'll see how kind the people are then. The colonists have no quarrel with the Iroquois. Not yet, but they will. 'Tis the way of the world. In time, they'll turn. I could have stopped it. I could have saved you all. You speak of salvation, but you were killing them. Aye, because they would not listen. And so,
It seems neither will you. Ayawas ne yahte hagum sare am dahyayu meskanas izagum haje. இது எஸ்கேப் ஓட வேண்டியதான் நம்ம வேலை நினைக்கிறேன் இப்போ. ஓகே ஓடிடுவோம், டைம் தான் வேஸ்ட் பண்றோம் ஆக்சுவலா. நாய்ஸ். அவனோட சீக்வன்ஸ் 6 முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மீன் டெம்ப்ளாரை கில் பண்ணியாச்சு. மொத்த டெம்ப்ளார்ஸை கில் பண்ணா சீக்வன்ஸ் முடியும். பேசாம 9 சீக்வன்ஸ் வரைக்கும் முடிக்குமா இன்னைக்கு? லாஸ்ட் எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் 3 சீக்வன்ஸ் வந்து எப்பயுமே லைக் கடகடன்னு போயிடும். And with him, the Templar plot to steal the land of my people. But in ending this threat, I have revealed another. On his body was a letter addressed to John Pitcairn containing orders to root out and destroy Patriot weapons and supply. Should he succeed in this, the colonists will be unable to maintain their resistance, and the Templars will surely take control. So long as Pitcairn lives, the danger remains. I need to find him. He needs to die. I thought it might bring clarity or instill a sense of accomplishment, but all I feel is regret. Hold fast to that. Such sacrifices must never come lightly. I had to do it. Not only for my people, but for all the others Johnson would have harmed. It's a start. But to truly be free of Templar influence, all of them must be dealt with in turn. Even your father. I know. You speak the words, but do you believe them? Seems we've company. What is it? A request for aid from Paul Revere. Seems the Redcoats are up to something in Boston. Guess you made an impression on the Sons of Liberty. They mistake me for one of their own. Please tell Mr. Revere he has my sympathies, but I cannot help at present. You might wish to reconsider. John Pitcairn is mentioned by name. Where am I to go? Mr. Revere's house in Boston. If you'd like, I can... Okay. Awesome. Got thì nó phải là hot đó không riêng. Okay.
Hey. இருங்க இருங்க கான்செப்ட் ஒரு மாத்தி மாத்தி கொடுக்குறேன் நான் எப்படின்னு ஃபேமஸ் அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணிதான் எப்படி டக்குனு வந்துமா இல்லை இதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆக்கிருப்பாங்க ஒரு வருஷம் Ah, Connor! What a relief! Paul. You came! Allow me to introduce you to William Dawes and Robert Newman. Your letter said John Pitcairn was here. Aye. He's readying an assault on Lexington, where Adams and Hancock have taken shelter. After that, he will march on Concord, hoping to destroy our weapons and supplies. You must help us. Only tell me where to find him, and I will put a stop to this. He has dozens, if not hundreds, of soldiers at his command. You cannot hope to match him by yourself. But fear not, for you will not have to. We have an entire army of our own, merely awaiting the order to take up arms.